Hola a todos queridos y espero que estén bien. Soy Ibrahim Geschini y hoy es 31 de julio de 2024 y hoy quiero mostrarles una planta de energía única. Y hasta ahora no ha existido tal central eléctrica y por primera vez quiero darla a conocer en el canal de YouTube. Y cualquier vídeo con esta estructura y posterior a esta fecha es definitivamente una copia. Por ello, la presentación de esta central eléctrica se realizará por primera vez en el canal de YouTube. La planta de energía anterior es muy interesante y trabajé duro para construirla. Espero que te guste esta central eléctrica casera y asegúrate de darle me gusta y escribirme en los comentarios si es genial, buena o mala. Bueno, no perdamos tiempo y vamos a continuar con el vídeo. Los paneles solares son maravillosos sistemas que convierten fácilmente la energía solar en energía eléctrica. Pero junto a esta buena ventaja, también tienen desventajas, como que aunque fabriquemos un panel ideal, solo puede convertir una parte de la energía solar en electricidad. Y esto se debe a la estructura de los semiconductores en el panel. Por supuesto, es posible aumentar la eficiencia al 50% con métodos de conexión múltiple o métodos de superposición u otros métodos, pero aún no se ha presentado al mercado. Otra desventaja de los paneles en el uso doméstico es que en la temporada de invierno, cuando las noches son mucho más largas que los días, no son capaces de producir energía como en verano, a menos que aumentemos el número de paneles y baterías, y esto supone gastar más dinero. Y lamentablemente no hay forma de activar los paneles por la noche. Además, es muy difícil reparar el fallo y desconexión de las conexiones internas del panel. Ahora, considerando estos puntos, veamos la planta de energía que construí y comparemos. La planta de energía que quiero presentarles ahora consta de dos partes principales: 1, el plato solar; 2, la caja de energía. Bueno, nuestro plato solar puede transferir entre el 90 y el 95% de la energía solar al punto focal. El tanque colocado en el punto focal es un tanque de 30 litros que contiene menos de un tercio de agua. El vapor creado en el tanque ingresa a la caja de energía con una presión de 10 a 20 bar. Daré una breve explicación sobre las partes de la caja de energía. Si miras dentro, verás que contiene una turbina de vapor y un generador. La turbina de vapor está cubierta con lana de roca para bloquear el ruido de la turbina. Debido a que el agua es tan valiosa, el sistema está construido de tal manera que puede convertir el 80% del vapor en líquido. Este tanque de agua consta de dos partes y este motor de bomba inyecta agua en el tanque. Esta parte también es agua de retorno. Un pequeño motor de bomba se encarga de regular la cantidad de agua desde el tanque de retorno al tanque de inyección. Aquí puedes ver la caja de control del sistema y las baterías y el inversor de 3000 vatios. Así es la válvula de vapor eléctrica que se abre cuando es necesario. Aquí podéis ver el radiador para enfriar el vapor, que se enfría mediante un ventilador de bajo consumo de 20 vatios. Y esta es la bomba de succión de vapor desde el interior de la turbina. Ahora, si desconecto el tubo de vapor conectado al radiador, puedes ver que sale vapor. Este vapor se transfiere al radiador. En la parte trasera de la caja tenemos una entrada de agua que se conecta al agua de la ciudad y llena el depósito de inyección de agua hasta 5 litros si es necesario. La velocidad de rotación de la turbina se puede ajustar en dos modos: 1, modo lento, que ahora es 2, modo turbo. Se ha llevado un cable multipar desde la caja de control hasta la cocina y puedes ver su recorrido. y se ha trasladado a la cocina desde esta chimenea.
Para que podamos saber el estado del sistema de la planta eléctrica, he insertado un cable multipar desde la chimenea hasta la cocina y hasta esta caja de control. Esta caja de control muestra el estado de las baterías y como puede ver el LED verde está encendido y el LED de activación del generador también está encendido. Si el LED del generador está apagado, significa que el sistema está llenando agua en el tanque y puede permanecer apagado durante 20 a 30 minutos. También es posible colocar el manómetro del tanque y el manómetro de temperatura en esta ubicación, que aún no he instalado. Cuando las baterías están débiles y nuestro consumo es superior al habitual, podemos utilizar el modo turbo. Como el radiador de este sistema es pequeño, no uso el modo turbo, pero lo activo para este vídeo. Para activar el turbo, basta con presionar el botón turbo durante 5 a 10 segundos para abrir la válvula de vapor eléctrica en la cantidad adecuada y activar la segunda boquilla. Ahora el modo turbo está activado y no permanecerá activo más de 5 minutos, y tenemos que ir rápidamente a la caja de alimentación. Ahora la turbina de vapor está en modo turbo y puedes ver que la salida de vapor es muy alta. Y debido a que nuestro radiador no tiene la capacidad de pasar esta cantidad de vapor, no usaré este modo hasta que se reemplace el radiador y se instale un radiador más grande. Este modo dura 5 minutos y reduce rápidamente la presión del tanque y puede cargar las baterías con 1400 vatios de potencia, mientras que en modo lento la potencia de salida para cargar es de 450 a 500 vatios. Quité este cable de alimentación, que es para iluminación del hogar, del tomacorriente de la caja de alimentación. Y ahora conecto una amoladora angular con un consumo de energía de 1100 vatios a la salida de la caja de alimentación y puedes ver que se enciende fácilmente. Bueno, si se supone que este sistema es así, los paneles solares son mucho mejores y no tenemos el problema de generar vapor. Y usar un panel solar es mucho más fácil que este sistema. Pero espera, aún no ha terminado y mira el resto del vídeo. Lo mejor de este sistema es que funciona de noche. Sí, has oído bien. Funciona de noche, pero, ¿cómo? Vayamos a visitar el sistema por la noche. Son casi las 9:30 y han pasado casi 3 horas desde el atardecer. Ahora veamos cómo funciona el sistema. El ruido de la turbina es muy bajo. Enciendo la lámpara. Aunque abrí la puerta de la caja de alimentación, todavía hace poco ruido. Eso sí, hay que decir que se trata de un generador que se activa a baja velocidad. Mira, el sistema es muy sencillo y la razón por la que puede funcionar de noche es porque he utilizado gas combustible. Si miras aquí, hice una plomería de gas urbano aquí. Esta es la tubería de gas ciudad que vino hasta aquí. Y viene aquí y está conectado a una válvula eléctrica y sube. Este es un circuito de encendido eléctrico. Este también es un ventilador de bajo consumo que introduce aire en la tubería. Dentro del tubo tenemos un quemador y esta es la parte de encendido y este es un termopar. Este cable también está conectado a un termointerruptor que se usa para controlar la temperatura del tanque. Por lo tanto, el quemador se puede encender y apagar automáticamente. Esta antorcha se encenderá incluso en las peores condiciones posibles y verás algunas de las llamas de la antorcha. Ahora voy a quitar la tapa para que puedas ver la llama de salida.
La llama del quemador no es muy fuerte porque el ventilador de aire es pequeño y si queremos más calor tenemos que usar un ventilador más fuerte. Como el área está oscura, enciendo un foco. Quiero hacer algo especial. Quiero soldar con electricidad generada. De hecho, cuando esté seguro de que sus baterías se cargarán pronto, podrá utilizar la electricidad de forma segura. Bueno, preparo el equipo de soldadura. Les dejo aquí esta máquina de soldar. No se sorprendan por el aspecto de la máquina porque la hice yo mismo y su eficiencia es excelente. El inversor de la caja de alimentación es de 3000 vatios, por lo que es posible que el inversor se queme si les traigo más energía. Primero empiezo con una corriente de 50 amperios y con un alambre de soldadura fino. Ahora con una corriente de 80 amperios. Bueno, el inversor puede quemarse. Y dejé de soldar. Por lo tanto, cuando el cielo esté nublado o sea de noche, o se acabe de llenar el agua del tanque y el plato solar no sea capaz de calentar el tanque, el quemador se encenderá automáticamente. De hecho, si la temperatura del tanque es inferior a 180 grados, el quemador se enciende automáticamente y permanece encendido hasta que la temperatura alcanza los 190 grados. En este sistema el consumo de gas es muy bajo y el quemador debajo del tanque debe diseñarse de tal manera que tenga la mejor transferencia de calor al tanque, y esto es muy importante. Por tanto, el quemador de gas es complementario al plato solar, y si el tanque se llena de agua durante el día, el quemador de gas también se enciende y aumenta muy rápidamente la presión dentro del tanque. Bueno, espera, no vayas a ningún lado, aún no ha terminado. El sistema tiene una serie de otras ventajas que necesitamos en una casa, así que sigamos con el vídeo. Notaste que esta planta de energía funciona con o sin sol y, de hecho, la planta de energía anterior funciona como un sistema de combustible dual. Por supuesto, la potencia del plato solar es grande, y con platos solares más grandes y un quemador más potente, puedes producir incluso más de 20 kilovatios de energía, y el plato de la planta de energía que hice es pequeño. En todas las casas, especialmente en invierno, necesitamos agua caliente, ya sea para el baño o para la calefacción, y tal vez para lavar los platos y la ropa. Este sistema con su extraordinaria energía puede solucionar esta necesidad sin la más mínima preocupación. Para ello he pasado la tubería de agua de la ciudad por el interior del depósito. Si miras, esta manguera está conectada al agua de la ciudad y un lado va a la parte trasera de la caja de energía y el otro lado va a este lado. Y desde aquí se conecta a este tubo de metal y entra al tanque y sale por este lado del tanque y se conecta a este grifo. Por supuesto, solo hay una curva de la tubería de cobre dentro del tanque, y la tubería de cobre no debe estar en espiral, porque en lugar de agua caliente, solo saldrá vapor de la tubería. Bueno, desconectaré esta ducha de agua del grifo. Si miras con atención, saldrá algo de vapor del agua. Lleno la cacerola de plástico para que el calor del agua sea real.
La ventaja de este método es que inmediatamente tienes agua caliente en el baño, y si abres un poco el grifo, el agua está más caliente y cuanto más agua, menos caliente. La energía térmica del depósito es tan alta que si utilizas agua caliente durante horas, la turbina de vapor seguirá activa. Ahora medimos la temperatura promedio del agua. El termómetro en el espacio libre muestra una temperatura de 30 grados centígrados. Y ahora pondré el termómetro en el agua. Puedes ver que la temperatura del agua es de casi 55 grados centígrados. Así podremos tener agua caliente sanitaria fácilmente. Ahora veamos a cuántos grados está el agua de la ducha. La temperatura del agua no se puede tolerar con la mano. Eso sí, en mi zona el agua hierve a 82 grados. Espera, no vayas a ningún lado, te presentaré otra ventaja que tiene el sistema, que es valiosa para muchos. Vamos a continuar el vídeo. Este sistema tiene otra ventaja. En muchas zonas no hay agua potable y necesitamos agua potable. Este sistema que viste y con esta condición puede producir 50 a 60 litros de agua destilada día y noche. Eso sí, hay que combinar esta agua con determinadas sales que sean aptas para beber porque el agua destilada no tiene sales. Mira, instalé este grifo desde el tanque de retorno de agua del radiador y puedes trasladarlo a la cocina con tuberías. O no lo use y déjelo reposar en el tanque durante el ciclo de inyección de agua. Ahora el agua destilada del vaso está caliente, y con este calor no se puede beber y hay que enfriarla. Esta fue una de las buenas ventajas del sistema que introduje. Vamos por las palabras finales y espero que estés satisfecho con el sistema hasta ahora y no olvides darle me gusta. Y mi petición es que me escribas un comentario ya sea excelente o bueno o malo para que pueda ver cuál fue tu opinión sobre el esfuerzo que hice para construir este sistema. Vamos por la última palabra que te recomiendo escuchar, que tiene puntos importantes. Espero haberos podido presentaros correctamente la central eléctrica. Es posible que muchos de vosotros tengáis la intención de construir este sistema, pero para ello os aconsejo que debéis ser totalmente expertos en cuestiones técnicas y eléctricas, de lo contrario no hagáis esto. La dirección de las empresas productoras debería consultar con sus expertos y proceder a producir esta central eléctrica y proporcionársela a la gente, y seguramente será muy rentable. He puesto en la descripción la dirección de los vídeos para hacer plato solar, turbina de vapor y generador. Para poder construir una buena y potente central eléctrica son sumamente importantes tres cosas. La primera es el plato solar, que no debe tener una superficie inferior a 5 metros cuadrados, y cuanto más grande sea, mejor. Lo segundo es el depósito de la caldera, cuanto más grande sea mejor, y por supuesto, cuanto más grande sea plato solar, más grande se elige el depósito.
Y lo tercero es la turbina de vapor, y deberías usar una turbina que tenga buena eficiencia y poca pérdida de energía. Y no use pistón de vapor en lugar de turbina de vapor, que tendrá menos eficiencia. En esta central la depreciación del sistema es muy baja, debido a que no se utilizan motores de gasolina o diésel, y la turbina tiene muy poca depreciación, pudiendo solo ser necesario lubricar sus cojinetes cada año. La mayor parte de la depreciación es para baterías que deben reemplazarse cada pocos años. Como has podido comprobar, los principios constructivos de esta central eléctrica se basan en el sistema de concentración solar con un punto focal fijo. He patentado este invento. En este sistema, el movimiento del plato solar es independiente del punto focal fijo. Si coloca 500 kilogramos en el punto focal, no se agregará peso al plato solar y el plato solar con su peso se moverá fácilmente. Por lo tanto, puedes construir esta planta de energía solo con este sistema de plato solar y no es posible con otros sistemas o será muy costoso. Gracias por tomarse el tiempo para familiarizarse con este sistema. Y presenta este vídeo a otras personas de cualquier forma que sepas. Y nuevamente, no olvides darle me gusta y comentar. Cada uno de ustedes, queridos, es muy valioso, así que cuiden su salud. Olá a todos os meus queridos, espero que estejam todos bem. Eu sou o Ibrahim e dedico este vídeo a todos vocês. Neste vídeo, quero apresentar-vos uma central de energia doméstica extraordinária, da qual nunca viram um exemplo antes. Esta é a primeira central de energia que funciona com um sistema térmico solar e na sua construção não temos nenhuma dependência específica de outros sistemas solares e, se forem técnicos, podem construí-la. Na verdade, na sua construção não precisamos de painéis solares nem de outros sistemas solares, basta que haja sol no vosso local e a sua eficiência é melhor do que a dos painéis solares. Então, vamos continuar o vídeo. A central de energia doméstica que vos quero apresentar agora é simplesmente extraordinária. E muita gente poderá confundi-la com a central solar do White Cliffs. Ou talvez a confundam com uma central de torre solar, ou até mesmo com centrais Starlink. Mas devo dizer que esta central de energia doméstica é uma nova geração de centrais e pode ser utilizada tanto numa quinta solar. Portanto, o seu funcionamento é completamente diferente de todas as centrais térmicas existentes. Vejam só, este sistema é composto por uma antena parabólica solar de 2,5 metros quadrados e um depósito de água da caldeira com 33 litros, que é totalmente fixo, e uma power box, e um seguidor solar que está colocado no topo da antena parabólica. Reparem, este seguidor solar consegue facilmente dar as instruções de movimento da antena aos motores, e a antena acompanha o sol sem problemas. O movimento vertical é feito por este cabo de aço, e este motor de 5 ossos é que o movimenta. Esta é também a parte do circuito de controle do seguidor solar, com uma pequena bateria. Portanto, temos dois motores, um motor vertical e um pequeno motor horizontal com caixa de velocidades que faz o movimento horizontal da antena. Agora, ao mudar a posição da antena, veem que o motor horizontal começa a trabalhar e volta logo à posição inicial. Vejam só, o calor da concentração da antena fez a água dentro da caldeira começar a ferver. E conseguem ver que a pressão dentro do depósito da caldeira é superior a 15 bar. E este vapor quente e sob pressão passa por estes tubos de alumínio por baixo e entra na power box. Eu vou abrir a power box. Agora, se derem uma olhada lá dentro. O vapor entra com pressão nesta turbina a vapor e, ao rodar, faz girar este gerador.
A turbina a vapor está coberta com lã de rocha para abafar o seu som. A eletricidade produzida tem uma voltagem de 60 volts, que é regulada para 53 volts na caixa de controle e ligada às baterias, carregando-as. E daqui também é ligada a este inversor de 3000 watts e a eletricidade, através deste cabo, é ligada à saída e eu uso-a. Agora vou desligar a ficha de eletricidade e ligar uma rebarbadora. Podem ver que o consumo de energia desta rebarbadora é de cerca de 1100 watts. Ora bem, o vapor que está na turbina a vapor sai por este tubo por sucção. Agora, se separar o tubo, podem ver o vapor a sair. Esta sucção de vapor faz com que o vapor passe por este pequeno radiador com um ventilador de baixo consumo e se transforme em líquido, e a sucção é feita nesta parte. Cerca de 80% do vapor transforma-se em líquido. Aqui temos dois reservatórios de água separados, um reservatório de água da rede e um reservatório de água de retorno. Esta é também uma bomba de injeção de água de 24 volts para o reservatório da caldeira. Este é também o motor da válvula automática para remover rapidamente o vapor restante para a injeção de água. E este é também o motor de baixo consumo para regular a quantidade de água a injetar no reservatório da caldeira e regula a água na quantidade adequada no reservatório de água da rede. Ora bem, se olharem aqui também, atrás da Powerbox existe um tubo de água da rede que fornece a água em falta no sistema. Tenham em atenção que este sistema é um sistema artesanal. Este sistema artesanal produz cerca de 300 a 400 watts de eletricidade. E se este sistema for feito com um design industrial e adequado, certamente a sua eficiência será muito maior. E se for feito industrialmente, certamente terá um volume menor e a sua complexidade será ainda menor do que a de uma máquina de lavar roupa. Claro que este sistema está na sua fase inicial e a sua eficiência é adequada para regiões com sol. Este sistema é completamente automático e não requer intervenção manual, sendo apenas necessário limpar a superfície da antena parabólica solar uma vez por semana. Embora este sistema seja um sistema térmico solar, podemos ativá-lo à noite ou durante a chuva ou dias nublados, se necessário. E sabem que os painéis solares não podem ser ativados à noite. Agora voltamos à noite para ver como o sistema é ativado à noite. Vamos continuar o vídeo. Agora são 9 da noite e podem ver que está escuro, mas o sistema está a funcionar. Na verdade, neste sistema temos um reservatório da caldeira que, se conseguirmos aquecer, o sistema funciona como durante o dia, quando há luz solar. Bem, à noite aqueci o reservatório da caldeira com um combustível fóssil e liguei-o. Claro que podem ser usados vários tipos de combustíveis fósseis ou até biogás neste método, e eu fiz isto com gás da cidade. Agora vou abrir a Powerbox e acender a lâmpada lá dentro. Podem observar que a turbina a vapor está ativa e o gerador está a produzir eletricidade. Se olharem aqui, podem ver que uma mangueira de gás da cidade passa por esta parte. E passou por este caminho e chegou por baixo do reservatório. E por baixo do reservatório há um queimador, claro que a uma distância adequada. Esta parte é um pequeno motor de sucção de ar para dentro do tubo. Este é também um circuito de ignição. Este é um termopar e este é o fio de ignição e este é o fio relacionado com o interruptor térmico. Aqui embaixo podem ver uma válvula elétrica que é usada para cortar e ligar o gás. Todos estes itens funcionarão automaticamente. Agora quero medir a temperatura do reservatório da caldeira.
Podem ver que a temperatura da superfície do reservatório da caldeira é de 179 graus Celsius. E a temperatura da superfície da cobertura do reservatório da caldeira é de 60 graus Celsius. E a temperatura na estrutura do sistema é de 14 graus Celsius. O importante é que, se o gás for consumido de forma otimizada, ou seja, se a ligação da chama com o reservatório da caldeira for adequada, o consumo de gás será extremamente baixo. De qualquer forma, deve-se afirmar que a potência da antena parabólica solar é muito maior do que o consumo de gás e o uso do queimador. Bem, se olharem aqui, tenho uma válvula extra para testar o vapor e vou abri-la. Podem ver que a pressão não baixa facilmente e deve haver sempre um equilíbrio entre o consumo de vapor pela turbina e a produção de vapor na caldeira. Quanto maior for a antena parabólica solar, maior for o reservatório da caldeira e mais potente for o queimador, mais estável e muito mais forte será o vapor de saída. Atenção que este sistema, além de produzir eletricidade, tem mais algumas características interessantes, por isso não vão embora e continuem a ver o vídeo. Este sistema, além de produzir eletricidade, realiza outras tarefas específicas. Uma das boas vantagens deste sistema é que, sem equipamentos especiais, pode fornecer água quente extraordinária para banhos, aquecimento doméstico e cozinha, e em qualquer lugar onde seja necessária água muito quente. A potência deste aquecimento é extraordinária e se a antena parabólica solar for grande, além da eletricidade, teremos sempre água quente. Se repararem, coloquei aqui uma torneira de água. Na verdade, a água da rede veio por este caminho. E através daqui entrou num tubo de cobre em espiral dentro do reservatório da caldeira, saiu por este lado e foi ligada a esta torneira de água. Agora, se eu abrir a torneira, verão que inicialmente sai algum vapor. Eu vou colocar este recipiente de vidro por baixo desta torneira de água. Este é um termômetro de álcool que mostra a temperatura ambiente ensolarada a cerca de 31 graus. Agora vou colocá-lo na água quente dentro do vidro e fechar a torneira de água. Podem ver que a temperatura da água está perto dos 70 graus Celsius, mas deve-se notar que o ponto de ebulição da água difere em diferentes pontos da Terra e ao nível do mar é de 100 graus Celsius. Atenção que se abrir a torneira um pouco, a água estará mais quente, e se abrir a torneira muito, a temperatura será menor. Na verdade, o tubo de cobre em espiral dentro do reservatório é apenas um anel e, se o número de anéis for maior, o vapor sairá sempre. Portanto, a intensidade de calor adequada da água será adequada com 1 ou 2 anéis de tubo em espiral. Bem, por favor, não saiam do vídeo, para vos apresentar outra vantagem deste sistema. Vamos continuar o vídeo. Antes de continuar o vídeo, quero fazer uma coisa.
Quero fazer um chá Earl Grey com esta água quente e um saquinho de chá. Acham bem? Agora coloco o chá dentro da água. A cor do chá parece-me boa. Mas está muito quente. Gostam de chá de saquinho? Bem, vamos continuar o vídeo. Outra vantagem deste sistema é que, se estiver numa área onde não haja água potável, pode obter água potável a partir deste sistema. Na verdade, o vapor que sai da caldeira entra na turbina e se transforma em líquido neste radiador de alumínio, é armazenado num reservatório ligado a esta torneira de água. Podem transferir a água daqui para a cozinha ou, se não precisarem dela, esta água continua a circular no sistema. Portanto, quanto menos água purificada usar, a circulação de água destilada no sistema leva a um baixo consumo de água e haverá menos depósitos dentro da caldeira. Com esta configuração, o sistema pode produzir entre 50 a 60 litros de água purificada por dia. Agora vou encher este copo com esta água purificada. A temperatura desta água é alta e não é potável, e não arrefece tão cedo. Acho que a sua temperatura é de cerca de 40 graus. Espero que tenham gostado do vídeo até agora. As notas finais são pontos importantes que quero abordar no resto do vídeo, então vamos continuar o vídeo. O importante sobre este sistema é que o foco é fixo e apenas a antena parabólica solar se move. E é necessária muito pouca energia para mover esta antena parabólica solar, porque no sistema que tenho, o peso da antena é de cerca de 40 kg e esta antena parabólica solar com 2 motores elétricos de 5 O segue facilmente o Sol. Claro que antenas maiores certamente têm mais peso. O importante é que a minha antena parabólica solar é pequena. Se quiserem construir este sistema, devem usar antenas maiores que 10 metros quadrados. Outro ponto importante neste sistema é o reservatório da caldeira, e quanto maior for o reservatório da caldeira, melhor, e certamente para antenas grandes pode-se escolher um reservatório maior. Se formos cuidadosos na construção deste sistema e construirmos um sistema de qualidade, a sua eficiência estará entre 30% a 60%, o que é superior à eficiência dos painéis solares. Claro que, e certamente, a construção industrial e especializada pode fornecer uma eficiência adequada deste sistema e o volume do sistema também diminuirá e o erro do sistema será muito menor. Outro ponto importante é a turbina a vapor. A turbina a vapor deve ter uma boa eficiência e a turbina a vapor que usei neste sistema é uma turbina a vapor artesanal que certamente tem pouca eficiência e desperdiça energia do vapor. Portanto, a turbina a vapor deve ser uma turbina industrial precisa. Aqueles que pretendem construir este sistema devem levar a sério estes pontos que mencionei. Se forem cuidadosos na construção do sistema e o fizerem de forma científica, certamente terá uma eficiência muito boa. Mesmo que não consigam construí-lo como uma central de energia, podem facilmente fazer um pacote de água quente muito interessante cuja construção é muito mais simples. Aqueles que querem compreender os princípios desta invenção devem consultar o endereço do vídeo acima de mim. Espero ter conseguido apresentar-vos bem o sistema. Se tiverem alguma questão, coloquem-na nos comentários e eu responderei a todos vocês. Espero que este vídeo tenha sido interessante para vocês. Cuidem-se e vemo-nos na próxima. Hello, I hope you are well.
Today, for the umpteenth time, we want to build a new turbine. In fact, I want to get access to a turbine that has both good speed and power. And also, it should be possible for the majority of you to build it. Our main problem with this steam tank is that we cannot increase the pressure to more than 15 bars. And we should be able to start a home power plant with this pressure less than 15 bar. I am using a 40 cm stone cutting blade again today. On this blade I make special cuts. And I use an iron pipe with a diameter of 6 centimeters to make turbine blades. These blades must be prepared in equal size, and if they are not equal, it will be a problem in the balance of the turbine. In this turbine that I want to make, I need 54 of these blades. Making this turbine is easier than the previous one, but you have to be careful in making it. In the video, how to make it is clear.
Now we need to balance the turbine rotor by adding by welding or cutting a part of the blades.
Well, I think it has good power. A very good advantage is that it has very little noise, and this is extremely important for us. I hope that putty will turn the generator. Now I put it on slow mode and it still seems like good power. Of course, this sound can be greatly reduced with the right cover. I hope you have a good experience like me. Bye until the next video. Hello. In a number of videos, we made different turbines. From this small turbine that you can see working, and a medium turbine. And the last one is a big turbine. Now in this video we want to measure their speed and power experimentally. And finally compare them. We start the experiment. We start the experiment with this small turbine. The speed of this turbine is high. To determine the power of rotation, I use a locking pliers and place it on the axis of rotation. And we also measure the rotation speed with a tachometer. Because it is winter and the weather is cold, all the steam coming out of the turbine can be seen. Its speed is 7,482 RPM, which is low for this turbine. Probably, the turbine has a special problem, and if it was healthy, its rotation speed would be higher than 20,000 RPM. Now I will place the locking pliers on the axle. Will the turbine be able to turn it?
turbine is weak in initial rotation power and also has high energy loss. We continue the test on the medium turbine. It is the turn of this turbine, and the label you see on the reel is for the tachometer laser reflection. The rotation speed is 13,221 RPM. Now it's time to experiment with locking pliers. So this turbine cannot rotate the weight of a locking pliers. This turbine is bigger and its rotor radius is bigger. Its rotation speed is lower and is 3,385 RPM. Because it has a lot of torque, it takes a long time to come to a complete stop. I stop it with this belt. Now we do the experiment with locking pliers.
It can spin easily and it will be dangerous if the speed of rotation is increased. So it has good initial rotation power. In order to convert the speed of the turbines into more power, we can use a bigger pulley. By doing this, the speed decreases but the power increases. And the larger the radius of the pulley, the greater the rotation power of its axis. You saw that this little turbine made a lot of noise, and so did this one. But the bigger turbine has less noise and better power. I hope this experience was useful for you. Hi everyone, welcome to the Fixed Focus program. I'm Ibrahim Hashimi, and this is the first Fixed Focus program. In Fixed Focus program, we try to deal with the clean energies. In the first part of this program, we would deal with the flat solar concentrators, and we call it a flat dish. Let's continue the program. Making a flat dish is very simple. Everyone can make it easily. It just takes care and patience. Accessories needed to make a flat solar dish: gun glue, glass cutter, a piece of soft metal wire, glue sticks, LED laser pen, mirrors of required size and good quality, 2 mm in diameter, set square, a 30 cm rod, a plate required for the flat dish, and 2 straps for cutting mirrors. Principle of making this flat dish is based on a laser radiation, which is shown on the mirror from above, and from there is transferred to the focus. Suppose the red line here, the same light that comes from above, hit this piece of mirror, and from there a certain angle of the point of focus. Based on this, we can all parts of mirror in each part adjust a later light to guide the focus. People who like more detailed information have an article above. Download from fixedfocus.ir. The first step to prepare a flat dish: prepare a suitable plate for the dish. This base can be compressed foam or an aluminum plate, which is also light, or a compressed coated wooden plate. I use a compressed foam, whose dimensions are square 25 cm, and I use only for the presentation in this movie.
One of the advantages of the flat dish when making it is that we can select focus anywhere on the screen. And I want to put a focal point in the center of the page. Now draw the square diameters. Therefore, the collision point is the center of the page. Now, based on the dimensions we have considered for the mirror parts, we divide the page. I have dimensions of the pieces for this page 1.5 centimeter in the square. Now, on one of the diameters with a ruler at a distance of 1.5. And used as a compass, we draw a circle. I have done this before. Now we go to install the base. I use a welding wire to install the base, and first we heat it up. Then place it in the center of the compressed foam. The base must be perpendicular to the plate. And this must be done by a goniometer, should be used from both sides. Now the base is almost its own. Let's go to the next step. Well, I installed the base of the focus and it's very strong. For this work surface, I use a piece of stone that is a smooth surface. I use a thick strap and a thinner strap to cut the mirror. Attach the thick strap with the gun glue in the direction of the stone plate. Of course, we stick only one side of it. To attach the thinner strap, first place the mirror on the surface. Then we put a thin cardboard on the mirror. Why do you think I use a cardboard? Because after attaching the thin belt, the mirror can be easily placed under the belt. Now the distance between the two straps, according to the distance, adjust from the edge, which is about 3 millimeters. Distance between two straps must be 1.8 centimeter to get pieces in 1.5. Now glue the thinner strap on both sides. Okay, let's go cut the mirrors. In this section, we will cut the mirrors. Now we lift the cardboard so the mirror can move easily. Now we pass the mirror under the belt. Remove the glass cutter attached to the strap. Be careful with your hands. Well, again. Try to use a good glass cutter diamond. We put the mirrors from the long side. It should be noted that try to use well quality mirrors. Now the pieces that are obtained are 1.5 centimeter in the square. I hope you know how to cut the mirrors with the simplest method. Let's go to the next step. At this stage, the work surface must be perfectly level. Here I have used a piece of the stone facade. You can also use a large ceramic. Now align the surface for both transfers
and longitudinal directions. I have already leveled this level by putting a thin sheet. The page should be smooth and without appendages. Now we place the dish plate on the work surface. Well, let's go to laser installation step. To prepare lasers, we can use cheap lasers available in the market. I prepare self-metal rod and bent it, and I connect the laser from the back, and I fix with the pliers. Now attach to this ceiling with a screw. Let's go adjust the laser. Well, I just installed a laser wire on the ceiling. You might think it would be easier with a piece of yarn to hang it on the ceiling, but the laser uncoordinated center of gravity does not allow us to do this. I punched a piece of cardboard in the middle. Of course, to turn the laser with a normal clothespin. Well, now the laser is on. There's a cardboard to make it easier adjust the laser beam. Now we try to put a soft wire on a position where the laser radiation from the mirror to the radiation which is located below it to be reflected back source. Laser radiation is now reflected to the laser itself. The laser is perpendicular to our worksheet. This adjustment must be repeated each time we turn the laser on and off. And the verticality of the laser is of particular importance. Let's install small mirrors. We're now showing that the laser is perpendicular. There should be no particles or appendages between the work surface and the dish plate. If we consider the bar as the base of the focus, all points of the bar can be considered as the focus. Mark any point you like as a focus because the dish is small. I've considered the focus of the distance to 20 cm from the surface of the dish. I already marked this mark as a base of a focus. To make the mirror easier to install, fold a piece of cardboard in half and pass a wire through it. And now I pass the folded part from the base of the focus. This helps a lot when you glue the mirror parts to not miss the laser beam reflection. Well, now we want to stick the mirror on the dish screen. The circle that we have already drawn, we put the mirror on them according to the revealing circles. The middle circle of this is not very efficient, so we do not install mirror on it. Well, I glue the first circle first. Now install the first piece of mirror. You can see how much cardboard helps not lose your laser beam. There's no reflection on the focus. All next. Next mirror. Make sure the laser beam hits the center of the mirror. We can also use a pair of pliers. To set, install mirror on the last circle. I will continue to hold those mirrors. Now I'll glue the bigger circle and glue the mirror.
The further away mirrors from the focal point, the greater angle from the surface of the dish. Well, I will continue to work. Now I glue all the mirrors. It took about 2 hours. You can see there's no mirror in the center of the dish, because the mirror below the center is particularly ineffective, and if I install it, it has a divergent state on the center. You can change the type of glue depending on the page you choose. Well, now let's go for the test in the sun. Well, now I want a dish in the sun. Let's try. I put a piece of cardboard in the focus. Let's see what the situation will be like. Because the dish is small and the sun is in the horizon, it does not have much power, and the wind does not allow the cardboard to heat up. However, it was able to generate good heat and burn the cardboard. We saw the dish in the sun. Of course, the dish is small. To make the focus of the dish more precise, we have to glue the mirrors carefully and use the smaller mirrors. The smaller the mirrors, the more focal accuracy. For a student and all who intend to make bigger dishes this way, be sure to go fixedfocus.ir, refer to the related article, download and study flatbed solar dishes. Finally, all those who have ability to do this, please take a positive step toward clean energy and share the information with others in any way possible. If you have a question why the name of the program is Fixed Focus, this will be clear to you in future episodes. In the next program, we will talk about very convenient and exceptional method of making parabolic dishes. So goodbye until then. The advantage of this system over other systems. Before examining the focus fixed system, I will summarize the study of solar thermal power plants. The first power plant I want to talk about is the solar tower. Magnificent and beautiful high-tech power plants. I personally like this power plant. This power plant has a series of problems that I will address. The first problem with this power plant is the complexity of its system. Each mirror must transmit sunlight at an angle to the focus. Therefore, the complexity of the system makes its equipment more expensive. The second problem is that farther mirrors are not worth using. Because farther away the mirrors deviate from the focus with the slightest vibration. And in practice, farther mirrors cost more. The third drawback of this power plant is that we cannot run it in small areas. Therefore, it is not possible to use this power plant at home. The fourth problem we can get from this power plant. That is, if the sun is on the horizon position, a number of mirrors lose their functionality. Therefore, the best place to work for this power plant is in the tropics. As a result, this power plant cannot be installed at home.
Well, let's move on to the next power plant, the parabolic trough power plant. The power plant you see is the parabolic trough power plant. This power plant has a very simple system compared to the solar tower. But this power plant has a fundamental problem. And that is a waste of solar energy. And whatever the sun moves horizontally and obliquely. More power plant waste. But in the tropics, the energy loss is less. We cannot use this power plant as a home power plant. Because it occupies space longitudinally and has a waste of energy. Let's go to the third power plant called dish parabolic power plant. The third power plant to be inspected is the parabolic dish power plant. The solar dishes of this power plant do not have a fixed focus. They cannot activate a boiler like the two previous power plants. And activating the boiler causes the steam turbine to rotate. Therefore, motors such as motor Stirling are used in its center. And directly converts the thermal energy of the focus into electrical energy. But the main problem with Stirling engines is that they are not economic. Because it has a high price compared to the output power of the system. Also, is it not economic to maintain such systems? The heavy structure of the system is another problem with this power plant, which will ultimately increase the cost of the plant. Now, if the focus of the dish is fixed in this power plant, we can pass the hot liquid focus and activate the boiler. The system I am considering is the focus fixed system. So let's go check out the new focus fixed system. The focus fixed system is very simple and easy to understand. I will introduce the new focus fixed system very quickly and briefly. Suppose I have a sphere and I cut a part of it. The detached part can be considered as a solar dish. This dish has an f-focus and it is a radius of the sphere. And we know that the focal length of the dish is half the radius of the circle. If you look at next figure carefully, this sphere is the cross-section of the previous sphere that you see in a circle. And this red circle is the focal circle whose radius is r. These circles are tangent to the main circle of the dish at point M. And the AB dish is related to the previous photo. AB. AB. Now if we make the dish AB always remain tangent at point M, it means that, movement the dish is always tangent to the focal circle. The focus will always be fixed and the dish will be movable and variable. If you look at next figure little carefully, I will raise this issue in another way. If this is a focal circle and at any point of it a circle with a radius of dish, we can draw a circle that will be tangent the focal circle at another point. For example, if the center of the dish circle is point M, this circle is tangent to point N. And if a circle is drawn from other points, it is tangent at another point. And this means that the sphere contains the dish is tangent at a point. Now I want to show a practical way to move the dish. In this figure, you see the same dish. Dish AB that I specify.
Now if AB is our dish and I move it according to the focal circle, our dish will be movable and the focus will be fixed. In this shape, the AB dish can be moved by bearings and tow wires. For easy understanding, I have made a small example of this system. You can see a small example of this system. It works very easily. If you watched the first part of Focus Fixed programs, you have seen the making of a flat dish. In this small sample, I used a flat dish instead of a parabolic dish. It does the same thing for us and it does not matter. If you look at more careful, you will see that the system has two fixed and movable parts. The moving part can rotate 360 degrees, and a bearing separates the fixed part from the movable one. As you can see, the dish also has a vertical movement. Movement of dish from the position where the sun is perpendicular. It can be changed as the sun is on the horizon. Therefore, the vertical movement of the dish is a maximum of 90 degrees. In this small sample, the focus of the dish is 8 centimeters. The focus is yellow and is always constantly still. Therefore, the above system is adaptable to any movement of the sun. As you can see, the above system is very light. All you have to do is move the engine vertically and make a horizontal motion with a gear motor. So 2 small gearbox motors are enough for this. Let's look at an example of a solar water heater that works with this system. We are now in front of the sunlight. See this small example of the above system. Focuses sunlight exactly at its focus. We see the original example of a system that is a solar water heater. The surface area of the dish of this water heater is less than 1 square meter. And it can bring the water tank to the boiling point very easily. The dish you see is tangential to the hypothetical sphere of the focus. Fixed is focus and composed of copper pipes. Focal point temperature when oil does not pass through the focal tube is approximately between 200 and 280 degrees, and this is due to different season. Now I turned off the oil pump and sprinkle some water with watering can on the focus, and you see how fast the water evaporates. Of course, I have to say that unfortunately I forgot to clean the surface of the dish. As I said, the system has 2 engines. A small 3-watt gear reducer motor for horizontal movement. You can see that by changing the movable part, it returns to the first place again. A small 5-watt gear reducer motor for vertical movement. If I take off their cap, you will see that this motor causes rotation. The spool is towed and allows vertical movement. You can see that the engine turned on by pulling the tow wire and moving the dish. I must say that both system engines are permanent working engine. The system control box has an electronic board and a battery. You can consider a number of battery charging circuit. The motor is a hot oil pump that pumps oil through a copper pipe and moves into the water tank and the focus. The oil motor is operated by this 10-watt panel. And that 5-watt panel is for charging the battery. And because the system consumption is low to move the dish, a 5-watt panel is enough. We can put a rotating protector on the focus to protect it from cold wind. You see the most important part, that is the solar tracking system. This tracking system has a visibility of 180 degrees. That is, if the sunlight is tangential to the surface of the tractor, it is activated. The red part on the tracker contains a number of photocells. Their job is to shut down the system in cloudy weather.
I cannot think of anything else. Here you can see how I can move the dish easily. The shadow of the focus is always in the center of the dish. This water heater has been working for almost 9 years. You saw a solar water heater with a focus fixed system. The system is very simple and efficient, and it is easy to build. Anyone can design the structure of the system in a much more interesting way with their own idea. If a 4-meter dish is used in this system, the focal temperature will reach 600 degrees. If you have seen the first and second programs, you can make all kinds of solar dishes. As we know, in many places, electrical energy can be used for heating. But with this system, we can guide heat from the hot spot of the system to our desired points. This is possible by piping from the oil pump to the desired location. This system can transfer 90% of solar heat. This system can provide most of the heating that works with electricity, such as water heaters, stoves, packages, swimming pools, greenhouse heating, etc. The most important use of this system is to create solar power plants. And I hope that by recognizing the above system, we will see such a force sometimes in the future. Remember that a cheap and efficient power plant is more successful in competition. I hope one day we will see fixed focus solar farm. If you want more information about fixed focus system, visit IR Fixed Focus and read the related article. I hope you liked the fixed focus system. Goodbye, and I hope to see you on next program.